হ্যানয়ের যে লোকাল হাউসগুলো আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে এরকম আমাদের ট্যুর গাইড। এখানে হচ্ছে হ্যানয়ের লোকাল লোকজন এখানে থাকে, বিভিন্ন ধরনের হাউস আছে সেই হাউসগুলোতে। হ্যাঁ, এটা অনেকটা আমাদের পুরান ঢাকার মতো, কিন্তু অনেক ক্লিন সিটি, মানে একটু ময়লাও নেই রাস্তার মধ্যে। অনেক ছোট গলি, ন্যারো গলি, কিন্তু কোনো ময়লা নেই, অনেক কোনো ধুলাবালি নেই। এটা একটা হাউস, খুব সুন্দর একটা বাড়ি। ও They share the kitchen, or is every house has a kitchen? And no, it's just for example, you see here garage and living room and a kitchen. এখানে বলতেছে যে এখানে ফ্যামিলিগুলো সব যৌথ ফ্যামিলি, ম্যাক্সিমামই যৌথ ফ্যামিলি একসাথে থাকে। খুবই সুন্দর আসলে। রাস্তা শুরু হলেও এখানে লোকজনের মধ্যে অনেক শান্তি। Everybody likes to live in here, buy house in here, rent house in here because it's cheap, it's cooler. এখানে সস্তায় বাড়ি পাওয়া যায় এবং ট্রাফিক জ্যাম নেই, খুব সুন্দর জায়গা এটা বলছে। সবাই এরকম ঘুরতে আসে এখানে। ট্রেডিশনাল, এটা একটা ফ্যামিলি, সবাই ট্রেডিশনাল কেকের ব্যবসা করে। এই যে আমাদেরকে কেক দিচ্ছে একটা করে। Thank you so much. Oh, thank you. Yes. এটা ট্রেডিশনাল হচ্ছে এখানকার কেক বানায়, বিখ্যাত, দারুণ এই কেকটা। ওকে, Oh yes. Of the wedding. Couple happiness in Chinese letter. You know what animal is this? Dragon. Dragon. What animal is this? Oh, for me, peacock. No. Okay. That looks like a bird. What imaginary birds that go with dragon? Oh. Correct. Dragon and phoenix. It was real. So dragon and phoenix. এখানে সবাই আসে, সবাই আসে এখানে এদের ফ্যামিলি ট্রেডিশনটা দেখা যায়। Yeah, I like that. And the phoenix. Yeah. Oh. Inside, it looks like this. The green is the green sticky rice. Green sticky rice. So the husband and the wife stick together. You see yellow in the middle. Green bean, lotus, and coconut. A sweet feeling for a sweet marriage life. You can unwrap it and have a bite. কেকটা খুলে You দেখাচ্ছে know এখানে Japanese mochi? ট্রেডিশনাল কেক, Yeah. মোচি। Similar. I love sticky You can share together if you want. Thank you. How is the taste? It's good. Good? The taste is really weird, but it's good. Okay. It's like eating slime. Yeah, quite right. কেমন টেস্ট, কেমন? Yeah. ভালো। In Vietnam, we don't use our wedding day. So who chooses it? Like a gift. Yeah, yeah. They গিফট wear হিসেবে যেগুলো traditional. দেয়, ট্রেডিশনাল বিয়ের dress. জিনিসগুলো দেখাচ্ছে কিভাবে ভিয়েতনামে Only ট্রেডিশনাল close বিয়েগুলো হয়। friends and relatives are invited To the wedding? to the first day of the On the wedding. first day. You see that for happiness. That for happiness. Oh. That's so First day. Second day will be a normal wedding. Yeah. At the hotel. এই কেকটা হচ্ছে the হ্যাপিনেসের জন্য reception. বিয়েতে ট্রেডিশনাল হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়। And they will don't know. invite every single person. They know what this is. Oh. For the reception. To their wedding. That's a lot of money. Very expensive. Too busy counting on your hand. এগুলো হচ্ছে এখানকার ভিয়েতনামের ট্রেডিশনাল গ্রাম। আসলেই অনেক সুন্দর এদের ঐতিহ্যগুলো, খুবই সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এলাকা। অনেকটা আমাদের পুরান ঢাকার মতোই, সত্যি খুব দারুণ। সবাই এখানে এই গ্রামটা দেখতে আসে এদের। দে আর এনজয়িং, এভরিওয়ান ইজ এনজয়িং। সকল টুরিস্টরা এখানে আসে এই গ্রামটা দেখার জন্য। হানয় সিটিতেই আমাদের জন্য ওরা হচ্ছে কিছু একটা গিফট দিবে আমাদের সবার জন্য। এই দোকান থেকে ট্রেডিশনাল গিফট নিয়ে আসছে আমাদের ট্যুর গাইড।
she's Over here, over here. yes. What is this? Money. It's for the offerings. Yeah, is it real? No. Oh, Paper money. money. Yeah. Not for us, for ancestors. Yeah. Because you believe after you die, you go to the afterlife down there, and in the afterlife, you need money to spend, you need clothes to wear. Right. So once a month, you burn paper money for the ancestors. Burn paper money. And if you Burn. if you don't give the ancestors offerings, then do people believe they become angry? They come back, they And come they in come your back. dream. Yeah, and they get you Yeah. because they become hungry. Not like It's not like That's what I said. That's what I said in in case the they travel. in the hotel. I said there's American money in the offerings. Oh. They get hungry, but like it's a way to take care of the Yeah. passed away ancestors. So we burn Vietnam dong, the US dollar, paper gold as well, check, all of this. And you Burning is the way of delivering things from here to down there, Okay. like this. We burn as much as we want, no inflation down there, you know? Like this, paper money. Paper ওকে money. এটা হচ্ছে এখানে তাদের ঐতিহ্যের একটা জিনিস এক্সপ্লেন করলো আমাদেরকে ওকে আমরা এখন এই যে দোকানে দেখবো ওদের ট্রেডিশনাল কিছু জিনিস যেগুলো ভিয়েতনামের খুব ট্রেডিশনাল ওকে ক্যাপচার নো প্রবলেম স্ট্রিমিং ওকে What is this? Oh, Yeah, come Suit. closer, don't worry, come closer. Suit, is it real? yeah. No. No, this is not to burn monthly, this is to burn yearly. Oh. Once a year. In the death anniversary. Oh, death anniversary. Okay. For the ancestors. Like there's a date each Yeah. once a For day. example, if my grandpa died, the next year of that day, you do death anniversary. And then you do the same for your grandma and stuff? Yeah. Okay. And so death anniversary, Yes. once a year only. On that day we burn paper clothes, paper watch, paper gold, paper house, paper car, paper iPhone 15 Pro Max. Oh. For real? What else you see? Oh. It's better than ডেমো এগুলো my হচ্ছে phone. ডেথ অ্যানিভার্সারি মৃত্যুবার্ষিকীতে এই গিফটগুলো দেওয়া হয় ঐতিহ্য হিসেবে এখানে ভিয়েতনামে Hello. Pinterest, you see? YouTube, Grab, Instagram, so they can follow you. Can you please put your ইয়া We also burn things like this. আচ্ছা এটা হচ্ছে নতুন জন্মগ্রহণকারীদেরকে এই গিফটটা দেওয়া হয় ওকে Nike. নাইক ইয়া If ওয়ান you don't ব্র্যান্ড like Nike, ইয়া I get Adidas for you. Adidas নাইক Gold necklace. Yeah, razor, everything. ATM card in case they run ও out of cash. অলসো এটিএম কার্ড Loaded. So everything. This is a grandpa package for grandpa. গ্রাম্পা Chanel, Dior, Oh, lipstick and perfume. ওকে Prada. Rasa Nancy. ইয়া So in case they want to get freaky.